Very good morning. Assalamu alaikum, adab, namaskar, sat sri akal. I'm really happy to be hosting this distinguished panel of speakers. We will have a bilingual conversation because we have Ed on the panel as well. And I completely understand that most of you would understand English, but there are some of us who are not that fluent, so we will take questions in both languages, and speakers also have a choice to speak in the language that they find more comfortable with. So we have 6 speakers, one is online. So I would request, without further ado, I would like to request Muhtarma Shahida Rehmani, member of the National Assembly, Pakistan People's Party, and Secretary of the Women's Parliamentary Caucus, Pakistan. Muhtarma Shahida. We are privileged to have Senior Advisor to the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Mr. Ed O'Donovan. Very happy to have him here. We have another esteemed human rights lawyer, Mr. Imdad Solangi, on the panel. I would like to request Mr. Imdad Solangi to join us on the stage. One of our most distinguished artists, dancers, actors, and a human rights defender, Muhtarma Sheema Kermani, is among us here, and she has flown in from Karachi, especially for this session. Sheema, please join us on the stage. We have Nadia Baloch online. She's also a lawyer, like many of you are, and a human rights defender. She will be joining after in 10 minutes. Okay. Then we also have, last but not the least, somebody who has spent his life, his career, his youth for securing freedoms and for fundamental rights and for a socialist Pakistan, Mr. Babajan. He has joined us from Gilgit-Baltistan. He is the president of Awami Workers' Party, Gilgit-Baltistan. Thank you, Babajan, for coming all the way from Gilgit, joining us here. If I may begin with Muhtarma Sheema Kermani. It's kind of a very broad topic, theme that we have about how to defend the human rights defender, which we will ask Ed to enlighten us about. But there is something that is little talked about. We talk about press freedoms, we talk about other civic freedoms, but artistic freedoms are also backsliding in Pakistan, and massively backsliding in Pakistan. So I would like Sheema to speak whatever she wants to say, of course, but also touch upon the artistic freedoms in the country and how we have backslided over the years, and what has been the ups and downs, because this is not the first time that this has happened, and you have that experience of fighting against another brutal dictatorship that we had during the late 1970s to late 1980s. Please, to you. Thank you, Haris, or Sabko Salam. Thank you all for being here, and to the distinguished panelists, colleagues, friends. I think it's a little difficult to understand which language to speak in, but I go mixed. A little bit of Urdu and a little bit of English. तो सबसे पहले तो the usual formalities like thank the Jahangir Conference for inviting us and keeping this topic, which I think is so important at this point, and it's wonderful to be here in Lahore on such a beautiful day. But to jump into the actual topic, I think the first thing that I would like to say is that we stand here in total solidarity with some of our very strong human rights defenders who have been arrested recently, and we must mention that Iman Azeb Azari and Nadia, who have been arrested illegally, and nobody
from the family has been allowed to get in touch with them till date. So I thought that it's important to mention that this is what is happening in this country at this present moment. So that's the first name I wanted to take and the first point I wanted to bring. Secondly, I want to talk about, and I know that Dr. Nida is not going to be joining us, but I want to say, what would Asma Jahangir have thought about all these young Baloch women who are being abducted every second day, some of whom are as young as 14-year-old, and some of whom are, and there was this woman who was pregnant when she was disappeared and abducted and kept away without anyone from the family being informed. So these are the 2 points I wanted to raise initially. And then the other thing that I wanted to say is, when we as human rights defenders stand up and protest on these issues, we are attacked, violence is used against us, and so many of us have this experience all over Pakistan, more so in, less in Sindh perhaps, but more so in Islamabad and Lahore. On issues like standing for Palestine, we have been arrested and physically, manhandled. And senior citizens have been arrested, manhandled, kept in the police stations for hours on end. Recently, last week, I myself was at the press conference and I was being picked up by the police and we ran to save our lives. The week before we were protesting for the Baloch women, we were physically attacked, pushed around, hair pulled, etc. And this is the situation of in this country. So I think it is very bleak. I would like to bring it to the notice of those of you who work on human rights issues globally, and I think it needs to be taken note of. As an artist, do I have enough people? Yeah, so as an artist, because Haris especially asked me to talk about that, and as he did mention, I have lived through military dictatorships. I've been working as a artist activist for the last 50 years, and I feel that at this point our situation is as bleak and as dark as it has never been before. Our freedom of speech, freedom of expression, the spaces that we had, which we fought for, they're all deteriorating and being taken away from us. There have been exhibitions where extremists have come and attacked us. I'm one of the founders of Orange March as well, which is, I think, a phenomenal movement that has been happening in Pakistan in the last 8 years. It has shaken up the patriarchy in this country. There is a dialogue on women's rights in every home in Pakistan today because of Orange March, but every time we face huge kind of backlash. Things have been, our videos have been manipulated. We have been accused of, not accused, well, accused is not the, in fact, the videos that were manipulated where blasphemous dialogue was put into our mouths, our photographs are displayed as anti-Muslim, anti-Ahmadi, anti-national. So, almost trying to link people like us who are trying to tell the truth and raise awareness on rights issues, are linking us as terrorists. Now, the question I want to put to you is, who is the terrorist here? Are we the terrorists who are trying to bring love and peace in our society? Or is this the state that is terrorizing its public at this present point?
And I put to you that this is what is happening. The state is terrorizing us, making us live in an atmosphere of fear. We dare not say what we believe, we dare not protest. And how many people would be protesting on something like the Baloch situation? There are maximum in Karachi 300, 400, 500 people who get together. Why are we not allowed to protest? Why can we not hold up a placard saying what we believe and what we think? This is not going to bring a revolutionary change in Pakistan, but the state will not allow us to do even that. Thank you. Thank you, Sheema. Sorry, hold this last. Let me go to Imdad Solangi, sir. Courageous lady of Pakistan, Madam Asma Jahangi. To begin with, I would like to dedicate her one of the poem written by one of the leading poet of the subcontinent, Sheikh Hayas. मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो. मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो. राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को लक्ष्य करते चलो. रूकशे में को बद कितने कोता कद सर में बादल ये हैं तहिया किए. बारिशे जहर का एक नए कहर का. मेरे दीदावरो, मेरे दानिश्वरो, अपनी तकदीर से अपनी तस्वीर को नक्श करते चलो. थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे. While taking a start on my topic of the defenders of the human rights, I am being an advocate and practicing especially in Sindh on the different matters and pertaining to the matters of human rights and pertaining to the political prisoners. Especially, I would like to mention the case of Ali Wazir. I think you all know about the Ali Wazir, that he was taken by the police of Islamabad on 3rd August 2024. उनको उठाया गया था 2024 में, अगस्त 3 को 2024 में he was picked up by the Islamabad police and then 3 cases were registered against him. Actually, I am talking in perspective of the Article 10A, which says that the fair trial and the due process of law. And what happened in the case of Ali Wazir, in backdrop of the Article 10A, I would like to mention before this August 4, when he was picked up by the police, 3 FIRs were registered against him. After passing some time, in 2 cases he was enlarged on the bail. However, in 1 case he was not granted the bail. But after passing 2 months, Ali Wazir was granted bail and he was behind the bar. Meanwhile, he was put against in a jail, irrespective of when his bails were granted, he was not released. But he was put into the jail again under the draconian law, MPO, Maintenance of Public Order. He was put into the jail under the MPO for 1 month by the MPO imposing by the Rawalpindi police officials. And he was again imposed in the jail while imposing the law of MPO by the Gujranwala police authorities. And then his custody was handed over to the Balochistan law enforcement agencies. Then he was again, some FIRs were registered against him and he was put to the bar, and lastly he was granted the bail, but despite of the granting him to the bail, he was imprisoned in the jail under the draconian law of the MPO. And then he was again, and his custody was again handed over to the government of Sindh, where 4 FIRs were registered by the Home Department of Sindh. And those FIRs were tried and I presented his case before the Anti-Terrorism Court. And fortunately, in 3 cases, he was granted
his trial was concluded and he was acquitted from such charges. When his release was going to be the district jail Sakkar, meanwhile in other FIR of the same allegation of the containing the anti-terrorism sections were registered against him at the Nawab Shah, within the jurisdiction of Nawab Shah Airport Police Station, Nawab Shah. And unfortunately, when I filed his bail application before the anti-terrorism court, Nawab Shah, despite of deciding the bail application, learned the ATCR special judge and not decided my bail application. Rather, he handed over the case back to the investigation officer with observation that the offence does not fall within the ambit of the anti-terrorism code. And he was directed, investigation officer was directed to put the case file with the NCCI, National Cyber Crime Investigation Agency, Hyderabad. And since last 6 months, I would like to take your kind attention that, and government officials are over here, especially pertaining to the Pakistan People's Party, the MNAs are also available here. I would like to take the kind attention of Madam towards this apathetic state of affairs, that when the ATC court of Nawab Shah handed over the case to the investigation officer to submit the said case before the NCCI Hyderabad, since last 6 months, this is a very much deplorable situation that since last 6 months the inquiry which was to be concluded within 1 month as per the direction of the court, the inquiry was to be concluded in 1 month. Said inquiry since last 6 months is not concluded, and I have also filed one constitutional petition which is pending before the Honorable High Court Hyderabad bench, which is fixed on the 17th February for further adjudication. So in such situation, in such a position, you may imagine, and in presence of the Article 10A, that the way the prisoners are being dealt by the present government, and I am requesting before your people that the situation which being faced by the Ali Wazir in the jail is very much a pathetic situation. So therefore, this is my view before you. Thank you for giving me time. Thank you very much, Mr. Imdad Solangi. I'm glad that you have raised the case of Ali Wazir, and it is important to remember that while we speak about Iman and Ali Wazir has been languishing in different prisons in Pakistan for more than 2 years now. 3 years now. Baba Jan is the president of Awami Workers Party, Gilgit-Baltistan. Mr. Tehrik-e-Niswan और साल में मौजूद तमाम ख़वातीन और हज़रात दूर दराज आए हुए मुझे मेहमान आप सबको मेरे तरफ से सलाम। और साथ ही साथ में आज के दिन में आसिमा जहांगीर की रूह भी खुश हो गई कि उसका मिशन जारी को सारी है, और उसके नाम के साथ आसिमा जहांगीर को हम सलाम पेश करते हैं, और उसकी पूरी तंजीम को उन्होंने आज पूरे दूर दराज इलाकों से, पेरिफेरी से अपने मसाइल सुनने के लिए यहाँ लोगों को इकट्ठा किया है मुख्तलिफ इशूज़ पे, और हम एक दूसरे को सुन सके और इसको लेके हम आगे चल सके, और इस तहरीक में जहाँ जहाँ जिस चीज़ के साथ जुल्म हो रहे हैं। साथियों, मैं गिलगित-बल्तिस्तान से आया हूँ जो कि मसले कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी बदमाशियाँ मनमानियाँ करते हैं। वो उस पार कश्मीर में और ये इस पार कश्मीर में। उधर यासीन मलिक गिरफ्तार है तो गिलगित में इस वक्त शाकिर कराफुरमी जो तालिब इल्म रहनुमा है उसके साथ और कई एक लोग गिरफ्तार हैं। बारके गिलगित-बल्तिस्तान एक बहुत ही मुनफरिद जगह है दुनिया के अंदर। उसके अंदर जो है बेपनाह पानी के ज़खायर हैं, मुंजमद बड़े बड़े जबल हैं, तो उसमें माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से इस साल जनवरी में वादी हमजा के बाला मुकाम चुपुरसन में एक जिलजिला आया, और उस जिलजिले के नतीजे में -15 में उनके घर गिर गए 19 जनवरी को, और लोग यानी टेंटों में गुजारा करने पे मजबूर थे। वो भी आम सादा टेंट जो सिंध में लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोगों को विंटराइज टेंट भी नहीं दिए गए जो सर्दियों के साथ मुकाबला कर सके।
اور تو اور جناب ان پہ بات کرنے والوں پہ جو حقوق کے حوالے سے بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو دمکایا جاتا ہے کہ آپ ان کے اوپر بات نہ کریں، ان سچ نہ بولیں، ان کے حق میں بات نہ کریں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی انسانی حقوق کا کارکن، سیاسی کارکن، ماحولیات کا کارکن جا کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا، ان کو چھڑاتا۔ آج تو ڈائریکٹ ان جناب کارکنوں کے خلاف ایکشن ہے جو پرامن ہے، نہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے اندر لوگ شیر نادر شاہی سمیت تو ابھی رہا ہوئے ضمانت میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ پرامن نہتے سیاسی کارکنوں کے خلاف ایک مربوط انداز میں، مضبوط انداز میں جو ہے حکمران ان کے خلاف نفاذ کرتے ہیں اور ان کے جیلوں میں ڈالتے ہیں اور ان پر بے پناہ تشدد کرتے ہیں۔ نام لیا شاکر حسین کراخرمی قانون کا طالب علم ہے، ایک پریس کلب کے دروازے پہ پرامن احتجاج کے پاداش میں اس کے ساتھ نصرت حسین اور دیگر ساتھی ان پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگایا اور ان کو جو ہے ابھی جیلوں میں رکھا، 90 دن تک ان کو جو ہے انویسٹیگیشن میں رکھا اور اب جیلوں میں ڈالا ہے۔ ان کی صحتوں کے بارے میں ہم فکر مند ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک نیا قانون آیا ہے کہ جناب والا یہ پیکا ایکٹ جو ہے، اس بار میں آپ نے سوشل میڈیا پر یہ بیان کیا، وہ جو احمدیوں کو کافر کہتے ہیں، شیعوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، قتل کا کھلم کھلا بیان دیتے ہیں، ان کے خلاف مساجد میں اور جگہوں میں کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں یہ سیاسی کارکنوں کے اوپر انسانی حقوق کے کارروائی ہوتی ہے، جس کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پیچھے پوری کی پوری حکومت کھڑی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو ہے لاکھوں جو ہے طالب علم مدرسوں سے نکلتے ہیں طالبان، وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہم پریس کلب پہ کوئی جناب والا آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بیٹھ کے کوئی بیٹھک کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ڈنڈے لے کے ہمارے خلاف بیان کاٹ کریے، سیاسی کارکنوں کے خلاف جو ہے پہنچ جاتے ہیں، کے خلاف پہنچ جاتے ہیں، انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف پہنچ جاتے ہیں، ماحولیات کے کارکنوں کے خلاف ان لوگوں نے ایکشن ڈالا ہے۔ اور صاحب گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے کارگل لداخ جو ہے اس طرف چھوڑا ہے اور اس طرف جو ہے بلتستان ہے، وہاں پہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بالفور راستے کھولے جائیں، آدھا قبیلہ اس طرف آدھا قبیلہ ان کو ملنے دیا جائے۔ اس پہ بین الاقوامی کمیونٹی اور ہم یون سے بھی اپیل کریں گے وہ بھی دیکھیں تاکہ ان کے گھر میں موت ہو، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، وہ وایا لاہور آتے ہیں دلی کے اور وہ ادھر سے بھی اس راستے سے جا کے ادھر جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس میں ہم ابھی کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، ہم گزارش کریں گے کہ یہ صورتحال یہ ہے ہمارا علی وزیر کا، وہ جس جگہ میں موجود نہیں تھا وہ جیل میں ہے، بار بھیا کٹتے جاتے ہیں۔ اس طرح انسانی حقوق کا کام کرنے والا ایمان مزاری ہے اور ہادی ہے اور اس طرح سے محرم بلوچ ہے اور ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے مضبوط انداز میں ان قوانین کا۔ تو لہٰذا ایسے قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی طور پہ جو لوگ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے خلاف، انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف یہ بلاسفیمی لاز، مذہب کی توہین کے مقدمات کا بھی بھرپور استعمال ہوا ہے اور بے گناہ لوگوں کو پھنسا کے جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں آج کا دن عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے اور نئے ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ ہمیں اس کے مقابلے کے لیے، متحرک ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پیغام دیتا ہے۔ اس دن سے ہم نے سیکھ کے جانا ہے اور گلی محلے تک اس پیغام کو پہنچا کے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اس جبر اور ظلم کے نظام کے خلاف۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی نادیہ۔ سب سے پہلے تو میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس کو منعقد کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں انسانی حقوق کے پلیٹ فارم پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا اور اس وقت بات کرنے کا موقع دیا جب پاکستان میں بات کرنے کو، سوال کرنے کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو بولتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو بھی سزا دی جا رہی ہے جو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں یا ہمارے سہارے بنتے ہیں۔ اگر میں نادیہ بلوچ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی بہن ہوں جو مارچ 2025 سے قید میں ہے
اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید میں ہیں۔ میری بہن مارنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کو مارچ 2025 میں ایم پی او جیسے کالے قانون کے تحت انہیں 3 مہینے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ جب 3 مہینے گزر گئے، آئینی طور پر استری ایم پی او کا مزید کوئی جواز نہیں بنتا تھا، تو انہیں حکومت نے 50 سے زائد ایف آئی آر ہمارے سامنے لے کر آئے، اور وہ ایف آئی آر بھی 2 سال کے ایف آئی آر تھے۔ میرا سوال حکومت سے یہی ہے کہ اگر واقعی یہ ایف آئی آر حقیقی ایف آئی آر تھے، تو ان ایف آئی آرز پر پہلے کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس سے حکومت کی بدنیتی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ 2 سال تقریباً انہوں نے، میری بہن جہاں کہیں جاتی تھی ایک پرامن دھرنا دیتی تھی یا پروٹیسٹ کرتی تھی مسنگ پرسنس کے لیے، انہی پروٹیسٹ کی بنیاد پر، انہی دھرنوں کی بنیاد پر، رائٹ ٹو اسپیچ پر جو ہے نا ان کے خلاف ایف آئی آرز کیے جاتے تھے۔ آج میری بہن 50 سے زائد ایف آئی آرز پہ وہ فیس کر رہی ہے، اور میں خود بطور وکیل ادنا عدالتوں سے لے کر اعلیٰ عدالتوں تک گئی ہوں، اور ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اپنی بہن کے لیے، انصاف کے لیے، لیکن کہیں سے بھی انصاف کی کوئی امید نہیں۔ کچھ تو مقدمات میں زائد جو آؤٹ آف اسٹیشن جو مقدمات تھے بلوچستان کے باقی ڈسٹرکٹ میں، وہاں پہ جو عدالتیں تھیں یا وہاں پہ جو ججز تھی وہ بولڈ تھی، اور انہوں نے جو ہے نا رائٹ ٹو اسپیچ کو پروٹیکٹ کیا، اور میری بہن کو وہاں پہ ضمانت مل گئی۔ لیکن کوئٹہ کے اندر جو اے ٹی سی کی عدالت ہے، انہوں نے میری بہن کو کچھ ایف آئی آرز میں، کچھ مقدمات میں انہیں ضمانت دے دی اور کچھ میں نہیں دیا۔ ہم نے انہی مقدمات کو ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کیا، ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد پچھلے 2.5 مہینوں سے فیصلہ جو ہے نا ریزرو کیا ہوا ہے، اور ابھی تک فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، جن میں میری بہن اور ان کی ساتھی بیبر بلوچ ہے، شاجی بلوچ ہے، بیبو ہے، اور گلزادی ہے، جو پچھلے 11 ماہ سے غیر قانونی طور پر قید میں ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم عدالتوں کی طرف جاتے ہیں یا عدالتوں میں کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا ہے ان کے خلاف، 10 ماہ سے 11 ماہ ہو چکے ہیں، 1% بھی ثبوت نہیں پیش کر سکے کہ آخر ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی بنیاد پر جو ہے نا حکومت نے انہیں بند کیا ہوا ہے، ریاست نے انہیں بند کیا ہوا ہے۔ میرا سوال پاکستان کی عدلیہ سے ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آئین کی حفاظت کریں، یا آپ ریاستی دباؤ کی بنیاد پر جو ہے نا جو ریاستی ادارے ہیں ان کے جرم کو جواز دے؟ اور میرا دوسرا سوال جو ہے نا پاکستان کے سارے سول سوسائٹی اور میڈیا کے لوگوں سے ہے کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی ریاست کے اس بیانیے کو سوال کیا ہے کہ آپ کس بنیاد پر جو ہے نا جو لوگ ہمن کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ بلوچستان میں ہونے والے جرم کے خلاف اٹھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو جیلوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں پہ مقدمات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو اجتماعی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن نہیں، یہی میڈیا، یہی سول سوسائٹی کے لوگ، انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا بلوچستان میں ہونے والے جو ریاستی بیانیہ ہے اس پہ سوال نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ خود جو ہے نا ان ساری چیزوں کا حصہ بنتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے جو ہے نا کردار کشی کرتے ہیں، ہم پہ ہی بات کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی ریاست نہیں ہوئی ہے جہاں پہ سیاسی مزاحمت ہو اور وہاں پہ کانفلکٹ پیدا نہ ہو، لیکن جہاں پہ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ہر ریشنل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوئی ہے کہ اس نے ان جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کو سمجھنے کے بعد ان کو بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن آپ ریاست پاکستان کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے نہ وہ پہلے سنجیدہ تھی نہ آج سنجیدہ ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی تاریخ کو دیکھیں، 1948 سے جو دھوکہ بازی کا سلسلہ شروع ہوا ہے بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، وہ آج تک جاری ہے۔ 1948 میں خان آف قلات سے جو وعدے کیے گئے وہ 9 سال کے اندر توڑ دیے گئے، اور قلات کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد 1955 میں 1 یونٹ کے نفاذ کے بعد بلوچستان کے ساتھ کیا ہوا؟
उस बलूचिस्तान हुकूमत से या बलूचिस्तान के लोगों से जो जितने भी वादे किए गए थे वो सब तोड़ दिए गए। और उसके बाद फिर भी 1955 में पूरे बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस किए गए, बलोचों की शिनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन बलोचों ने फिर अपने कायदीन के कहने पर, उनकी आवाज़ पर दोबारा उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उन्होंने पार्लियामेंट पर यकीन किया और पार्लियामेंट का हिस्सा बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके उसके बाद फिर वही धोखेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर आप बलूचिस्तान में बलोचों के इस जब्र को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि रियासत ने कैसे कैसे इकदाम उठाए हैं। रियासत ने उन माओं के जो उम्मीदें थे उन सारी उम्मीदों को दफन कर दिए। वो बच्चे जो बड़े होकर अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहते थे उनको दफन कर दिया, उन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, उनकी लाशें फेंक दी गई। और उसके बाद जो है ना, वो बच्चे जो आज तक अपने वालिदैन की शक्ल तक नहीं देख सके हैं, पैदा होते ही उनके वालिदैन जो है ना जबरी तौर पर गुमशुदा हो गए, उनके बाप गुमशुदा हो गए। वो बहन जो 15-15 सालों से अपने भाई का इंतज़ार कर रही है, वो बीवी जो 15 सालों से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है, वो सब आपसे सवाल कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं जबरी तौर पर लोगों को गुमशुदा करूं, मैं लोगों की मसखशुदा लाशें फेंकूं, और उसके बाद भी कोई ये तक ना करे, कोई हुफ तक ना करे। वो माँ जिसकी आपने जबरी तौर पर गुमशुदा बेटी की लाश फेंकी है, वो आपके साथ खुश होगा? बिल्कुल भी वो आपके साथ खुश नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो सियासी मुज़ाहिमत करेगा। वो आपसे उस जुल्म का सवाल पूछेगा कि मेरे बेटे का जुर्म क्या था जो आपने उसके साथ जुर्म किया। और उसके बाद हम आते हैं कि आज रियासत क्या कर रही है। रियासत न पहले संजीदा थी बलूचिस्तान के हवाले से, बलूच लोगों के हवाले से, न आज संजीदा है। आज भी रियासत चाहती है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं जब गैर इंसानी रवैये, तशद्दुद, बंदूक और ताकत के ज़ोर पर इसको हल करूं। लेकिन मैं रियासत को ये बताना चाहती हूँ कि आपके इस माइंडसेट की वजह से बलूचिस्तान में जो नफ़रत आपके ख़िलाफ़ बढ़ रही है उसे आप नहीं कम कर सकते। वो आप कम ही नहीं कर सकते, वो मज़ीद बढ़ रहा है दिन ब दिन। और कल अगर कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, कोई भी नहीं होगा। आपसे आइन और कानून के दायरे कार में बात करते थे, आपका आइन भी कहता है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस इलीगल है। यूएन चार्टर भी कहता है कि जबरी तौर पर गुमशुदा करना इलीगल है। अगर वही बात मेरी बहन मारंग करती है तो वो गलत कैसे हो गई? और ये अगर वही बात बीवाईसी करती है तो वो गलत कैसे हो गई? अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हल हो तो आए आप बलूचिस्तान के लोगों से बात करें, उस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें। जो जंगी मुनाफाखोर लोग बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में, वो जो चाहते हैं बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हल ना हो, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद बढ़ाने में जो है ना वो खुश है, वो मदद कर रहे हैं। आप उन लोगों से बात करने के बजाय जो हकीकी आवाज़ है, जो बीवाईसी के लोग हैं, उनसे आप आके बात करें, उनसे आप बात करने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। अगर आप वाकई चाहते हैं ये मसला ख़त्म हो तो आपको अपनी पॉलिसीज़ बदलनी होगी। आपको जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसीज़ को ख़त्म करना होगा, आपको बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को ख़त्म करना होगा, आपको आपने बम, ड्रोन और चापे जो आप हर रोज़ बलूचिस्तान के हर गली, हर कूचे, हर शहर में मारते हैं, उनकी पॉलिसीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। जो पूरे के पूरे शहर आपके कंट्रोल में है, आपको उन पॉलिसीज़ को ख़त्म करना होगा। तब जो है ना बलोच आप पे भरोसा करेगा। अभी आपने बलोच के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है जो वो आप पे भरोसा कर सके। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है उसे सियासी तरीके से हल करने की कोशिश करें और उन हकीकी आवाज़ों से आकर बात करें। मेरी बहन जो पिछले 11 माह से अपने साथियों समेत गिरफ्तार है, उनसे आके आप बात करने की कोशिश करें, तब ही बलूचिस्तान में अमन होगा। अगर बलूचिस्तान में अमन होगा तब ही पाकिस्तान में के ये जो मसले हैं वो ख़त्म होंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। I really feel that but we are on a timeline basically, and people have other sessions to attend as well. So I move to Ed now. Before you speak, Ed, I am just going to read out excerpts from a tweet from our friend Rafiullah Kakar. This is in Urdu, so you will get translation through your headphones. I think it is yesterday's tweet. ये बात अफसोस के साथ, Rafiullah Kakar is a Pakistani academic and scholar. He is currently in the UK.
but he was based in Quetta and Islamabad earlier, and he works on these issues, and he comes from Quetta. ये बात अफसोस के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरी पाकिस्तान के प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स पर बतौर मुबस्सिर शिरकत पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगा दी गई है। अगरचे मेरी शिरकत कभी कभार होती थी, ताहम अब इस चैनल की जानिब से जहाँ मैं पहले मतूब किया जाता था, बाकायदा तौर पर आगाह किया गया है कि मुझे आइंदा प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया जा सकता। ये पेशरफ्त इस बात की अक्कासी करती है कि मरकजी मीडिया में इख्तलाफी और आज़ाद आवाज़ों के लिए गुंजाइश सुकड़ती जा रही है। जब मुबाहिसे की जगह यकसानियत ले ले और तनकीद को बदयानती या गद्दारी समझा जाने लगे तो अवामी मुकाबले की गुंजाइश नहीं रहती। और तफसील है इसमें, लेकिन आखिरी जुमला इसका मैं पढ़ देता हूँ कि तामीरी तनकीद रियासतों को मजबूत करती है, इसे दबाना उन्हें कमज़ोर करता है। So this is the state of affairs, and Caucus is one of the most balanced and objective. I mean, he doesn't create a false balance, but he's a very balanced and objective commentator and an academic commentator. He's just not, it's not about storytelling and rhetoric all the time. So he proposes solutions to the problems, not just in Balochistan. He has also served, he was a member of the Planning Commission in Pakistan until recently. So this is the state of affairs. So Ed, coming to you, you understand the situation here, and you understand the global backsliding of human rights, and that reminds me of an Indian scholar who said that the whole global edifice of human rights is buried under the rubble of Khan Yunis and Gaza City. So that is a global situation, and there are so many other examples that we can quote from across continents. And then we come to Pakistan, and we see the same trend. And there's been, martial rules, direct and indirect, since 1958, basically in Pakistan. So in this situation, what we should do, I mean, if we look forward, what the UN and what the international human rights mechanisms do for us and the rest of the world and for themselves, and what we can do as human rights defenders who are under stress globally and particularly in developing countries like Pakistan. Over to Ed. Thank you, Maris, and good morning, everyone. Assalamu alaikum. I'm delighted to be here, and thank you very much to the organisers for the invitation. I work with the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, and in that role we monitor the global risks and challenges faced by human rights defenders around the world. And when we talk about human rights defenders, we talk about those individuals and organisations who peacefully promote, defend and uphold the internationally recognised rights of others. If they use, condone, support, promote or incite violence, they can't be considered human rights defenders. And I emphasise this point about violence because one of the most concerning trends we've seen globally over the past number of years is this conflation of human rights activism with terrorism. You mentioned Palestine. We've seen how Palestinian human rights organisations and individual activists have been labelled as terrorists by the Israeli authorities, have been sanctioned by the US, have been cut off from the banking systems, have been arrested, criminalised and killed. In China, we've seen how Uyghur activists who are attempting to save Uyghur language, culture, identity have been criminalised and sentenced to lengthy prison sentences. We've seen it, I think the whole world saw it recently in Minnesota, in the USA, where a man attempting to intervene, where a woman was being manhandled by ICE agents, was shot 10 times and murdered, and then immediately labelled as a domestic terrorist by the Trump administration. In the Philippines, there's a whole phenomenon called red tagging, where the military claim that human rights activists in the south of the country are communists, and this paves the way for their arrests and sometimes for their murder. In Kashmir, we see it, where the Indian authorities continue to criminalise Kashmiri human rights activists. One of the best known cases of Khurram Parvez he's been sentenced to 14 years in prison for so-called supporting terrorism, when what he was doing was documenting torture, highlighting human rights violations. And I've been in the Human Rights Council and I've heard the Pakistani delegation rightly call on
on India to stop abusing its counter-terror legislation in Kashmir to punish and to criminalise Kashmiri activists. And in their position as a member of the Human Rights Council this year and next year, I hope they continue to do that and call for justice both in Kashmir and in Palestine, as they have pledged to do. Yet, as we've heard, and unfortunately we're also seeing this conflation happen in Pakistan. Imam and Hadi have been mentioned numerous times today and yesterday, the 17-year sentence that they have been targeted with under counter-terror charges. But there's a whole slew of other activists who we at the Human Rights Defender Mandate have been in contact with, or whose families have been in touch with us, informing us of the type of terror charges that they're facing. I think, for instance, of Gulzar Dust in Balochistan, who was detained by counter-terror police last year. We also wrote to the Pakistani government last August about the extrajudicial execution of Abdul Latif Baloch, who was a well-known journalist who was murdered in May. His nephew turned up dead two weeks earlier, again targeted by counter-terror police. And this trend that we're seeing worldwide is problematic, obviously, on a number of issues. And it's not to deny or to downplay the very serious issue of terrorism that a number of these countries are being impacted by. When I was preparing to come for this conference, I was astounded to learn that last year alone there were 5,400 terrorist incidents here in Pakistan. So this is not to deny the scale of the issue that people and the government in these countries are facing. However, targeting activists who are peacefully promoting or defending their internationally recognised rights weakens the effectiveness of the state response because it breeds injustice and it breeds resentment. It also chills the space for dissent, for disagreement, for diversity of opinion and thought. It can signal that peaceful protest is no longer permitted, cutting off an important safety valve, which is so important to many societies to help relieve tension. And then for individuals who are charged with terrorism, it has a catastrophic impact on their lives and on their families. It leads to stigmatization and social ostracization. It pushes them further onto the margins of society and leaves them teetering on the edge. And this is all more so when they can't get a job, when they can't get education, when they can't carry out financial transactions because banks are de-risking because they have been labelled terrorists or charged with terrorism offences. One of the priorities of the Special Rapporteur is to examine the cases of human rights defenders around the world serving 10 years to life in prison as a result of their peaceful activism. And we maintain a list of about 100 human rights activists in about 20 countries who are serving 10 years to life in prison. And the vast majority of them are serving sentences related to terrorism, state security, or subversion. And one of the reasons why she has selected this issue as a priority is because when there is initial arrest and sentencing, we often see that there is some media interest, there is an explosion of civil society activism and advocacy on their cases. However, as the years go by, that attention fades, and the individual's lives and their health are destroyed in prison as they are subjected to denial of medical attention, their family and lawyers' visits are cut off, they're often removed to jails far away from their hometowns. And part of the impetus for this priority that she's working on is to try to refocus attention on these individuals who have sacrificed so much to uphold and defend internationally recognised rights. And I think one of the things that we don't do enough is considering what is lost when the voices of human rights activists fall silent. And against the worldwide trend of this shrinking civil society space, I think it's very worthwhile to pause to look at what has been achieved by human rights defenders over the past number of years. And in her reports, the Special Rapporteur has tried to demonstrate how they bring about peaceful, just and civil societies. There was a report that she presented to the General Assembly in 2024 on Sustainable Development Goals, and highlighted how human rights defenders contributed to achieving every single one of those goals, from eradicating poverty to securing life on land to reducing inequalities.
And we saw very clearly during the COVID pandemic and met so many civil society organisations and individual activists reoriented their work from documenting or monitoring violations to providing support to their communities, to delivering relief. And they were able to do this because they had built up strong networks, they had experience organising, and they had developed and built up trust within their communities. And we have also seen how women are so integral to peacemaking in situations of conflict. There are numerous studies which highlight when women are involved in formal peace processes, the chances of that peace lasting for 2 years increases by 20%. And in my own country, women were at the forefront. When I was growing up, divorce was illegal, and women, human rights activists, were at the forefront of pushing on this to make sure that divorce was decriminalised and that greater fundamental freedoms and liberties were available to people and to choose to live whichever way they wanted. And lastly, in the Mediterranean, we have seen and we still see human rights activists risking their liberty and their lives to rescue migrants and asylum seekers from drowning when their boats have been rammed or their boats have disintegrated. And we've seen in a number of European countries they have been criminalised for this and they are facing criminal charges as a result of saving people's lives. So in short, I think one of the most important things to remember, and one of the messages to the Pakistani government, is that human rights defenders deliver the promise of the Universal Declaration of Human Rights. Pakistan was one of the original signatories of the Universal Declaration. The Pakistani woman diplomat was key to including elements of women's rights in that declaration. And as human rights defenders today who are risking so much to make that declaration a reality. And if there was one, I suppose, message I would give to Pakistan as a member of the Human Rights Council, is to appreciate and recognise that. And in addition to standing up for human rights defenders in Kashmir, do it here as well. Thank you. Thank you. Thank you very much. And Shahida Rehmani is the last speaker on the panel today. If I may, she's a very seasoned progressive politician for a very long time, comes from Sindh and a member of the National Assembly and currently the Secretary of Women's Parliamentary Caucus in Pakistan. So I will ask a couple of questions, questions to you. One is about how much more will People's Party, which is seen and still is, as Sheema said, marginally more progressive than others, how more will you retreat? Because you as a seasoned politician and a political worker who has been through a lot yourself, know what is happening and what has happened. You have suffered that. And how much more will the PPP retreat? Keep retreating, being a part of the system that we have? Or will you, push your alliance partners into a different, a more progressive direction, a more freedom, up direction where freedoms are protected? One question is that, and the other question is about the weakening of the parliament. That the parliament is weakening tremendously over the past few years. And the process started, other people can agree or disagree, but the process started in 2017, the week of the weakening of the parliament. So what is the parliament going to do about it? And is there any conversation happening within some of those who actually think like us, as we know some of them do think like us, who have come from similar backgrounds? Is there an internal conversation happening in the Assembly or the Senate or in any provincial assemblies? Thank you. Thank you so much, honorable colleagues, panelists, human rights defender. अस्सलाम वालेकुम, very good morning. सबसे पहले तो मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन को, बुलेटिन को मुबारकबाद देती हूँ कि आसमा जहांगीर जो कि जुर्रत, बहादुरी, एक वलवले का नाम ही नहीं, वो एक एडवोकेट नहीं, वो एक नज़रिया है और वो नज़रिया आज हम सब उसको लेके चल रहे हैं और वो इसी सूरत में जिंदा है कि आज उनकी स्ट्रगल जो कि उन्होंने आमियत की आंखों में आंखें डालकर आमियत को ललकारा, बड़े बड़े ऐवानों में हलचल मचाई, अपनी आवाज़ से, अपनी जो उनकी
बहादुरी थी, वो किसी से कभी खौफजदा नहीं हुई, और यही वो दर्द हम सब को देके चल रही है जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं और उनकी वॉइस को लेकर चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि कानून बनना मुकम्मल नहीं होता बल्कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन, और कानून किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर के लिए होता है। लेकिन आज तक हम यही देख रहे हैं कि कानून ताकतवर के लिए तो है लेकिन कमज़ोर के लिए इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह भी आप सब ने बात की और पार्लियामेंट की भी बात हुई, पीपल्स पार्टी की बात हुई, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मुझे फ़ख्र है कि हमने भी आमरीत के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुज़ाहमत की। तकरीबन 70,000 वर्कर्स ने कोड़े खाए, लीडरशिप फांसी पे लग गई, नाकर्दक आज तो हम बात भी कर रहे हैं, ये क्रेडिट उसी तंजीमों को जाता है जो जद्दोजहद के साथ खड़ी रही। जिस तरह मेरी बहन शीमा करमानी है, हम सब उसी जद्दोजहद के दौर से साथ चले आ रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं और उस जद्दोजहद ने हमें ये सिखाया कि आज हम इस बात पर बात कर रहे हैं, हम आज आवाज़ उठा रहे हैं। वरना एक दौर था कि नाम लेना भी जुर्म था जमहूरियत का या ह्यूमन राइट्स का। अगर नाम ले लिया जाता था तो कोड़े भी लग जाते थे, शाही किलों में कैद भी हो जाते थे, और ऐसी कैद नहीं होती थी, ऐसी कैद होती थी कि जिसका तसव्वुर नहीं होता था, जहाँ सांस लेना भी मुहाल होता था। तो वो कहते इकबाल ने कहा है नहीं ना है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते बीला से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज से साकी। तो ये जद्दोजहद उस अंधेरे में चलती रही और आज रोशनी की किरण मौजूद है। जमहूरियत ढूंढ ली, लड़ ली, जैसे भी है, आज कम से कम इस मुल्क में जमहूरियत है। हम अपनी आवाज़, हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बिल्कुल पाबंदियाँ लग रही हैं, ये हम सब देखते हैं कि जबर है, लेकिन जबर में आवाज़ आपकी निकल कर सामने आ रही है। तो ये इस जमहूरियत का क्रेडिट है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लहू से इस जमहूरियत की आबियारी हुई थी 2008 में, जो एक तसलसल चल रहा है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने कभी उस जमहूरियत को डिरेल होने का साजिश में हिस्सा नहीं बनी। 2008 to 2013 जो पीपल्स पार्टी का दौर था, उस दौर में आपने देखा कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, कोई सियासी असीर नहीं था, तमाम पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड लेकर फैसले होते थे। और 18th अमेंडमेंट जैसी हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन जिसके ऊपर आज बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जी ये क्यों हो रहा है, इसे ख़त्म किया जाए, और इस पर पीपल्स पार्टी एक आईनी दीवार बन के खड़ी है। आज की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खड़ी है कि हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे जब तक पीपल्स पार्टी यहाँ पे है और रहेगी इंशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है 18th अमेंडमेंट से, क्योंकि सूबाई को मुख्तारी हुई, NFC अवार्ड मिला, KPK को उसका नाम मिला, और हम सबको सूबों को पहचान और शनाई पावर मिली, लेकिन वो हजम नहीं हो रही। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जब कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले 18th अमेंडमेंट पे हमला होता है। आफ्टर 2013 आपने देखा फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू हो गई, धरने दिलाए गए, किस तरह जमहूरियत को डिरेल करने की साजिश हुई। पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन जमहूरियत को डिरेल होने की साजिश का हिस्सा नहीं बनी। 2018 में इलेक्शन में बहुत से सवालात थे इलेक्शन के शफाफियत पर, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, और तमाम पॉलिटिकल जमातें, चाहे वो सब PMLN हो, JUI हो, तमाम बड़ी पार्टीज को लेकर हम पार्लियामेंट में आए और हमने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। फिर PDM बनती है, PDM के अंदर ये फैसले होते हैं कि जी रिजाइन दें और हम अपने घरों को चले जाएं और री इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी साजिश का भी हिस्सा नहीं बनती, और वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत अपोजिशन बेंचेस एंड ट्रेजरी बेंचेस में चेंज होती हैं और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में होती हैं, और एक पहली मरतबा जो है यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत तब्दीली होती है। ये भी पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। आफ्टर इलेक्शन 2024 आपने देखा कि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा इलेक्शन के नताइज के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अभी तक हैं, वो एक डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हमने उस वक्त भी PTI को दावत दी कि आएँ, हम पार्लिमानी सिस्टम को मुस्तहकम बनाएं, और अगर उस वक्त PTI पीपल्स पार्टी के शामिल हो जाते तो आज शायद हम
یہ ساری پریشانیاں نہ جھیل رہے ہوتے. آج ہم شاید اور زیادہ اسٹرانگ ہو کے جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہوتے, اداروں کو مضبوط کر رہے ہوتے. لیکن بدقسمتی سے ابھی جس طرح میری بہن نے بلوچستان سے بات کی کہ جی ہمارے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو آواز نہیں اٹھتی, تو نہ صرف نیشنل اسمبلی آف پاکستان, سینیٹ آف پاکستان, میڈیا, پاکستان کا تمام میڈیا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سول سوسائٹی, آج اگر سراپا احتجاج ہے تو بلوچستان کے حالات پر ہوتے ہیں. بلوچستان کے حالات پر بات بھی کی جاتی ہے. بلوچستان کے حالات میں اسمبلی کے اندر بھی مستقل 2-3 دن ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اور آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اس وقت جو پاکستان کے اندر ہم جس طرح بھی کہا گیا کہ جو دہشت گردی ہے, ٹیررزم, پرسوں بھی ہمارے پاس کافی لوگ شہید ہوئے اس ٹیررزم میں. وہ ٹیررزم جس کو ہم پر نافذ کیا گیا تھا 80s کے ایرا میں, آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ہم پہ ان لوگوں کو مسلط کیا گیا, ایک جعلی اسلام کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, اور پھر اس کے تحت جو ہے اس ملک کے اندر ٹیررزم لایا گیا. آج پھر وہی ٹیررزم پھر پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, لیکن دہشت گردی کو روکنا بھی ہم سب کی ایز اے پاکستانی ذمہ داری ہے. بالکل جو پاکستان کے قوانین ہیں اس پر عمل ہونا بہت ضروری ہے, لیکن جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یا جو ملک بھر میں ہو رہا ہے, اور اسی کے ساتھ جو بلاسفیمی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہینی ٹریپ کے تھرو بلاسفیمی کو کس طریقے سے استعمال کر کے اس کو ہمارے خلاف جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے بچے بچیاں اس کے اندر ٹریپ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم سب کو آواز بھی اٹھانی ہے اور اس قانون کو بھی ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے. سلمان تاثیر صاحب اسی بلاسفیمی کے تحت جو ہے شہید ہوئے. پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی رہی کہ ہم ان تمام جو ہیومن رائٹس کے اصول ہیں اس کے خلاف نہ جائیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر آج ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے تو اس میں ہم ذمہ دار ہوتے, لیکن آج اگر کوئی ایشو ہوتا ہے, کینال ایشو ہو یا اس طرح کے کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں جو یا 18th امینڈمنٹ ہو, تو پیپلز پارٹی ایک دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی اگر کیبنٹ میں بیٹھی ہوتی تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصولی فیصلہ کیا. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک سے ڈیموکریسی کو جو ہے ڈیریل کیا جائے, ڈیموکریسی کو ختم کیا جائے. کم سے کم ایک وائس تو ہمارے پاس آ رہی ہے, ہم اپنی آواز تو کہیں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں نے شاید وہ دور نہیں دیکھا جو جنرل ضیاء کا تھا یا جنرل مشرف کا تھا, کہ اس وقت آواز لینا بھی ایک جرم تھا. ایک آواز ہیومن رائٹس کے اصولوں پہ بات کرنا بھی جرم تھا. آج ہم اپنی آواز قانون کے اندر رہ کر ریز کرتے ہیں, اسمبلیز میں ریز کرتے ہیں, ایوانوں میں اپنی بات کرتے ہیں. تو یہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کامیابی ہے. Thank you. बहुत very quick comment from Sheema. Very quick. Yeah, just 1 second. One thing I want to firstly I want to say is that the Baloch Tehrik committee is a peaceful committee. It has always done peaceful demonstrations. It's never taken up a gun and so that is something we must remember, that when we stand in solidarity with the Baloch women, we stand in solidarity with those who are asking for their rights without any use of violence. Exactly. The other point I wanted to make is that, you know, like I'm somebody who's lived through the times when dance was a punishable act, and what we find today is that protest is a punishable act. What we find today is standing in solidarity with people who are demanding their rights is a punishable act, because we get arrested, we get tortured, there's violence inflicted on human rights defenders. We must also, the final point that I wanted to make was that women have faced a lot of backlash when they have stood on the streets for, the Aurat March people, whenever we come out of the city, we face a lot of backlash, and we must make a note of that. And finally, I think we must also
bring to the notice of everyone who's here that somebody like Junaid Hafiz has been in prison for the last 11 years on false charges of blasphemy, and his people who were fighting, the lawyers who stood for him, who stood to defend him, they were killed and violence was used against them, and he's still rotting in jail. So just wanted to bring. Thank you very much. We have summarized it very well. Otherwise, you have got 25 seconds. DI पॉलिटिकल रिजल्ट्स के अलावा मेहनत का तबके से तल्लुक रखने वाले सियासी कैदियों को भी जिक्र करना चाहता हूँ। अभी इस हफ्ते मेहर दस्तार को जो है वो गिरफ्तार किया गया रावलपिंडी से, एंड ही इज बीन नाउ सेंट टू डेरा गाजी खान, और उनके 30 FIR की लिस्ट भेज दी गई है। वो 4.5 साल पहले भी जेल काटा सिर्फ लैंड फाइल्स का मुतालबा करने के लिए। तो जो जमीन का मुतालबा करते हैं, जो फेयर वेजेस का मुतालबा करते हैं, जो लिविंग वेजेस का मुतालबा करते हैं, उनको भी हम सब जो आसमां के साथी हैं उनको याद रखें और उनको अपनी हर डिमांड में शामिल करें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जो एक ब्लैक डे की कॉल है उसमें भी कई 100 सियासी कारकुन गिरफ्तार हैं आज के दिन। Thank you so much. We'll add it to the resolution that we are drafting. Kushal, my colleague, has done some basic work. Umilela, aap please begin. You also have now 45 seconds. I'm sorry, Umilela is the chairperson of the National Commission. One more point I wanted to say, just one more point, and that is about the public who was protesting against the water issue and the canal issue and the rivers issue in Sindh, that they were also, they also faced violence while they were protesting. Every protest in this country faced violence. I'm Umilela. My question to the panel is that women are being, as recently we have observed, that women are being used as tools of conflict, and these are acts of the constitutional violation, as we have recently seen what happened in Balochistan. So, what is the role of the state in protecting these women, specifically in the conflict zone? Whatever we have seen is not basically the constitutional right is there, but the action are comparatively somehow not adequate enough to protect these women. And specifically, I'm talking about the areas where the conflict is and the context of human rights. Thank you so much. I think this question is directed. जी बहुत शुक्रिया उमिलेला साहब। बिल्कुल आपने जो वीमेंस की बात की, मैं एज ए सेक्रेटरी टू द पार्लियामेंट्री कॉकस ये मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ, और हमने हमेशा आपको भी बुला के अपने प्रोग्राम्स में ये कि वीमेंस के हवाले से कहीं भी होता है हम उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उस पर रेजोल्यूशन भी पास करते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी हमने रेजोल्यूशन पास की, और जो भी कुछ खवातीन के साथ हुआ है उसको प्रोटेक्टिंग के लिए भी अभी हमने रेजोल्यूशन असेंबली में लास्ट तकरीबन 3 मंथ बिफोर भी की थी, और राइट नाउ 12th of Feb जो कि नेशनल ह्यूमन डे है, इसमें भी हम इसी तरह की एक रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एज ए सेक्रेटरी में पार्लियामेंट्री कॉकस इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि इसको हर सतह पे इसकी आवाज़ उठाई जाए। I think, I'm afraid we can't take it. I'm afraid you've got 10 seconds if you want to ask, because, I've just been told that the session is just now beginning, the next session. I just have a very straightforward question. I'm a human rights reporter and I've been documenting peaceful protests in Karachi for 2.5 years. From the 24 protests that I've documented, not a single protest was allowed to take place without arrest, without manhandling, without assault, without me as a journalist also being picked up and taken to jail without any charges. So what I want to ask the PPP is, आप लोग resolution की बात कर रहे हैं, what resolutions you pass in Parliament, but has the PPP stepped out of Parliament to see what is going on the ground? Because there's not even been a single press conference that's been allowed to take place. In Karachi Press Club has turned into a completely militarized zone. We can't go to Karachi Press Club, whether it's a press conference, whether it's a protest or a peaceful rally. You spoke about honey trapping, and the woman that represented last 3 victims is rotting in jail for 17 years. The PPP is in charge of Balochistan and Sindh. Balochistan and Sindh is the one that's seen the most amount of Your point is taken. All right, thank you. As I said, I feel embarrassed. It's very hard to be a moderator because I would like to hear them, all of them, separately for a day. Actually, for days, unending, because they've got so much to share. But thank you very much, Moderator Shahida Rehmani. You have to raise what Alifia has raised. You have to raise this with your governments in Sindh, particularly in Sindh and Balochistan.
Ed, thank you very much. Imdad Solangi, Sheema Kermani, Nadia, Baloch, who took time out to be with us online. Thank you very much, Nadia. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. आपने वक्त निकाला और बहुत एक मर्तबा फिर ये समझाया कि बाकी लोगों को भी क्या करना चाहिए. और बाबा जान साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया. Thank you very much, ladies and gentlemen.